obodo oyibo is detrimental to harmonial family. O nwedu nke ka njọ kịta na-emezi. Because how do you determine ka nwaanyị afụbeghị ụzọ ya esi ime na ọfụ ụzọ? Bụọ nọ Nigeria, ọkwa ịkpa ọkpasi oyiwe si leave the house. Kpọ na ebe nne abịa yọhụ akwa. Obodo oyibo bụ ịkpasi oyiwe sị gị nwa leave the house and he leave the house. Ị na-eme wee mezie mistake wee tie ije kịta ya pụta na ya pụta iwesizie ka ịba divorce ozugbo ezu na adara ife niile inwe kerie ya ụzọ ebu ọbụnye ofu ọsọkwa gị nwee ụwa niile ebe ọsọkwa anya bụ n'elu gị 50 years before bịa nọ 33 nọ 3 months unu wee gbasa eke ife niile inwere anakọghị ma paspọtụ gị all your right ewekọrịa na ife ndị ọcha na-agụ ndị ọcha gụọ ụmụaka ha gụọ nwaanyị agụọ nkịta abazie gụọ nwoke last. Order of importance. Mmadụ bịa ụka nyere gị nye receipt. Every year ụnụ ka ya weta record account efe niile ha mere tinye ya to gọọmenti. O nwere prọfesi bụ inye n'obodo oyibo ịda ụgbọ ire naanụ ebodo isi nwaanyị ka ebe ịlahụ nya ịgwakwa adịghị na ọgị na nwoke nọ a na-amụ ya na-amụ. I don't get it. Ịda family tisa like play. Chukwu meghere ụwa chọrọ ka afịa buo n'ụwa. Ọ chọrọ ka ị gbagote enigwe adịgo ndị mmụọ ozi anọghị ya. Ife o kere mụ na gị bụ mere ife ọma na-aga ka mụnwa na-akwadoghị asị onye na-emerụ m ife ọma ka ụmụ ụwa na-afụ ife ị na-eme wee kwetakwa n'onye mbụ. Embrace obstacle. Let obstacle be the way. Nya n'ime ebe ahụ ọkụ na-agba ka ị ya agafekwanụ wee ruo ebe ị na-eje. When they have issue with bringing their wife abroad, and then when they say na ano why more about the wine abroad or why you're right there chopun work or they had it, and then what is your advice as onye non abroad? Eziokwu dị n'obodo mmadụ jụrụ m kedu ọghọm dị n'obodo oyibo nsị a na ọghọm dị n'obodo oyibo bụ abịa na family issues na-agba ekperechi. Obodo oyibo is detrimental to harmonial family. Ọ dị eziokwu dị na ya. O ife ikwuru ọ na-emekwa eme a normal everyday occurrence. O nwedu nke ka njọ kịta na-emezi. Ịmụ ịbịa kịta nwunye gị nọ Nigeria ha ọmụchago ụmụ maka abịakwa isi ka ịhapụ ya na Nigeria ka family wee mụta culture ka ị wee kpọgota. Mana ịchọzi ịkpọgota ihe emenarị di ya na test for ụmụ gị niile. Okay. You cannot carry maka ha chọrọ money add because you can easily add cousin maid say no ụmụ gị mgbe a ya eme test ka ọbara ụnụ ncha bụrụ ofu ka adị sure. A na-emezi 40% eme test ahụ afụ na ofu ma ịbụọ abụghị nke nwoke mụ. Nwoke agbaka ike agwụ nwoke. O nwere nke adị ịnọ ọ bụrụ ịtọ abụghị nke ya n'ọsọ ofu nwari ka o ji for time. Ịghọtago? So what is my advice? It is nsogbu mafụọkwa the solution. Onwe ụzọ esi John iche ahụ ọ dị nso. Kama nọ ife ya ama ahụ eji mgbawu agha ọgụ. Ọ ife ya ama na the possibility of this because how do you determine ka nwaanyị afụbeghị ụzọ ya esi ime na ọfụ ụzọ? Maka ife mmiri wete afụghị ụzọ bụ ọ nọ Nigeria. Ọkwa ịkpa ọkpasi oyiwe si leave the house. Kpọ na ebe nne abịa yọhụ akwa. Obodo oyibo bụ ọkpasi oyiwe sị gị nwa leave the house and he leave the house. Ịkpasuzie nya wee imegozi nke ịghọtago ị na-eme wee mezie mistake wee tie ije kịta ya pụta na ya pụta iwesizie ka ịba divorce ozugbo ezu na adara ife niile inwe kerie ya ụzọ ebu ọbụnye ofu ọsọkwa gị nwee ụwa niile ebe ọsọkwa anya bụ n'elu gị 50 years before bịa nọ 33 nọ 3 months unu wee gbasa eke ife niile inwere ma jekwa n'ụgwọ iji arụ ọrụ werukwa ha ncha na-enyezi ọ dị ada ọnọzi ọdụ ka gọọmenti were enye ya ego nri ọ gwaghị na andị ya kwụsị ọrụ ha ekwudebi ya anakọghị ma paspọtụ gị all your right. So ọ standing ofe na-agwa onye ọbụla chọrọ iji obodo oyibo sị ya na nwunye nka ka a ma agwa ha si ya nekwa the possibilities asị ọkwa gị na nwunye gị ya eme ya buru ya n'obi maka enwekwa ndị be anyị n'ebe ahụ ụmụ nwaanyị ndị be anyị pụgo na distance ọrụ ha bụ nwunye gị bịa ha target ya ịkpọpụta ha meeting ma ọ kpọpụta ya na mmemme ha target ya nye ya the rules. What's up? Yes. Why are you out of every 10 sọsọ 2 na survive the other 8 bụ
May God help you. So that is a reality, and that is if ordinary. Ordinary. Enweghị ụzọ ebu, enweghị nwaanyị bat na-efe ndị ọcha na-agụ. Ndị ọcha gụọ ụmụaka, ha gụọ nwaanyị, order of importance. Agụọ nkịta, abazie gụọ nwoke last. Good news. From anywhere you are in the world, you can now be our guest on Gbam. As long as you have an internet connection and a mobile device, you can now be interviewed from our studio anywhere in the world. Contact the numbers on your screen to book a session with us. As somebody that is widely traveled, can do some funny things I na-ekwu n'ala Igbo ma ọ bụ na-eche na ihe a dị otu a ebe niile, and it makes you laugh. Ka esi aka ụka ebe a. Ụka anyị, mmadụ bịa ụka nyere ego, inye ya receipt. N'ebe? N'obodo oyibo, na Canada. Nyere ego, mbịa nyere 10,000 na onyinye, inye m receipt na nyere 10,000. Ahọgwụ, ewelbịa je tinye gọọmenti, ụnụ ụka enye ha 10, 20, 200,000 for the year. Gọọmenti asịghị, imekakwa, ngwa na 175,000 back. Ejekwuzi ụnụ ụka. Every year ụnụ ụka eweta record, account efe niile ha mere. Tinye ya to gọọmenti. Gọọmenti etinye ya n'intanet. Ezite auditor, onene akaụntụ iweta. Mba, isizi na ụnụ make 200,000 the year. Mba, mana ọ bụ na onye anyị 2 million, onye anyị nka, na ife ụnụ mekizi bụ 400,000. Enwe nsogbu. Imane bụ criminal. Imane bụ criminal ozugbo. Na-agbanyeghị ebe iche n'isi. So what does that mean? It means that the government is an overseer of everything. Ha agwaghị what to preach. Ha agwaghị who to appoint. But at the end of the day, in that sensitive matter that runs this country, which is their credit, their finance, anya had it in every detail on everybody. Now, mbiazi ebe a kita, ifo mmadụ nwere ike nọrọ. Okay, for example, oge m bidocha n'Ọka, for example, eneme every month, end of month, I go account from pulpit. Ha, abịa chie nwone. Sị na ha kwa eme odefa. Ị na-akpọ million n'ọta, ịchọ ka abịa buru. Na ọ bụ ọka esi eme n'obodo. Onye kwa nke ị na-emere akaụntụ, onye ziri gị ma akaụntụ, onye na-abịa inye gị nsogbu. So that's one. Two bụ a lot of the prophecy. O nwere prophecy bụ inye n'obodo oyibo, ịda ụgbọ ide naanụ. Ebodo isi nwaanyị, ka ebe ịlahụ nya, ịgwakwa adịghị na ọgị na nwoke nọ. A na-amụ ya na-amụ. I don't get it. Ịda family tisa, like play. Maka na ị na-afụ ụzọ. Maka na ị na-ese na ị na-afụ ụzọ. Mana Chukwu sikwara na the spirit of a prophet is subject to the prophet, which means o nwere certain things need the wisdom to deal with. Mana ị na-afụ every day ever. You know, you see it every day. It happens day and night here. What of the way we do weddings? Onye ọcha bịa sị na ha nwa na-agba akwụkwọ through white wedding. And I'm a pastor saying this. Anyị nwa sị na anyị na-agba akwụkwọ through traditional. I say ha okay. Mana na ife ọbụla anyị mekwa na traditional na ha nwa anyị recognize ya. Ndị Igbo sikwa na ife ọbụla ime na white na anyị nwa anyị recognize ya. Mana ịbịa n'obodo oyibo ahụ ị na-ekwu ibie with nwaanyị 3 months na Canada. Ọ nwunye. Because when financial pressure, if isi ike bịa, otibie ụdọ any love. Ịfụnanya ya standing with isi ike. Ọ dịghọ possible ife na-esi ike nwaanyị agụ ji ya from ụtụtụ to abalị. Esi a na-love. Ọ bụ na ọ na-akpọbụghị darling, ịfụ akpọ ha afa. Ịpụ obodo a 1991. Yes. 34 years ago. Ọ takwala ezigbo aka. Yes. Ya bụ na ị ga-asụ ma bụrụ tata ka jakpa bido. O tego bido. For ndị mana o tego bido mana elutam na 91 ahụ Singapore ka njere. Anọ na Singapore ndị mmadụ kwakọcha na Canada ndị Yoruba. Anyị nọ n'iro na-amụ ha amụ. Ịghọtago na-asị ha na enu mụnwa nsi ebe a kịta ana m jere obodo asị na oyi na-atụwu mmadụ ka m meje. So what am I trying to say? Ọ dịghị as bad as kịta. And agwa na 94 nnata. Ọ mgbe nnata afụ na ife adịghịzi ka ọ dị. Ịghọtago. But mine was not so much of na ife siri ike or not. Mine was so much of where would I see more opportunities at that time. Ịghọtago. Maka ndị nke ụmụ nwanne m education bụ akwụkwọ bụ one thing nna m they very passionate about. Mana mbịa fụ na nke izego nke bụ ọgụọ nke ịtọ gụọ mana na isi apụta nghọta na connection na contact bụ success. Ịghọtago the more than the education. Wee sị ha ka mụ agbagodo break ka nchụọ ụzọ ịbụ nwa chugo this way mụ abụrụ onye nwa nke nọ ka nchụọ ụzọ ịbụ na-eso m gụkwuo akwụkwọ. So you were the sacrificial lamb? Yes, that's the statement I made to my dad. Si aka m bụrụ onye iji chụọ aja hapụ m. Okechukwu
all the money you have been spending on ụmụnwaanyị and clubbing, if you have invested it in land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited, all this loan app will not be pursuing you up and down. One, stop learning. Come and invest in land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited. Jakpa ọ dị ka ọ dị kịta mgbe as in that syndrome. Mba ọ dịghọ. Then was more of ndị just chọọ a better life. I'm coming. Kịta bụ a necessity for so many families. Survival. It's survival. It's a matter of survival now. Then was a choice. Ị chọrọ ịnọ Nigeria, but eventually you lotakwa n'oge a na-aka na-eme ịgụcha university ebunye revokes. Lotakwa na those things were there. My first time nata nọ Sheraton, then Sheraton was 42 naira that time in Sheraton. Plane eji m 30,000 gba plane. So then it was a matter of choice. Options. You can make it in Nigeria, you can make it in Lagos, you can make it abroad. Where do you want? Nke ịchọ. Mana kịta dị ọchọ n'onwe bịa a whole family ofu kpụrụ onye ajeghị obodo oyibo na that family. Well, maybe they still make it. Mana I look back and say ọbụna m apụghị oge mpụ. Amọ nkabe ngwurube my immediate, that I'm talking about my father and nuclear my family. mother. Yes. Amọ nke ọka adị aịta. Kedu ihe Lagos na-eme na ndụ ndị Igbo amụrụ ebe a, good and bad? Kedu ihe Lagos na-eme na ndụ ndị Igbo? Ife Lagos na-eme na ndụ ndị amụrụ ebe a bụ ọ na-enyekwa a lot of contacts. Maka m ekwu from personal experience. Ọ na-eme gị mix ye up. Dịka my own story na-adị very distinct. Eto m na Fadei. Ịbịa Fadei in those days, ndị mmadụ biri ụmụ akwụ na-ebi. Mana ọ dịghọ dịka enweghị separation. We saw them as neighbors. We all relate together. N'agbanyeghị ife ha na-arụ. Now, why do I bring that? Oge m bara obodo oyibo dị stranded na Belgium. Oyi nwoke wee yọgide m si biko ka anyị jee club those days. Wee si oke, anyị abata club ahụ ụmụaka ahụ, about 5 of them nọzi Belgium. Ebe ahụ m fụrụ ha ka ndụ m nọ change kwa. Ha na-akpọzi nwanne ha ma ụmụ ndị oyi ha nwoke na-adịcha jelo ha si forget ya na nke ahụ nwanne anyị nwoke. So Lagos nwere that mix-up ability. Networking. And networking is life. And the more this power of networking, which is the power of idebe oyi. Maka ị na-asịrị mmadụ asị, ihe edebe nwoyi ahụ. So Lagos ya akụziri the street law. Street law bụ onye bu n'ibia. Ị na-akwụ dues gị na street ahụ erighị. And obodo ọbụla ị batakwanụ, ma gị bụrụ ụkọchukwu, ma gị bụrụ anything, ịmahụ ndị ji obodo. And ịma ndị ji obodo bụ ịma ndị bụ ezigbo mmadụ na ndị bụ ajọ mmadụ. Maka o nwekwa ebe ọ ya libido ajọ mmadụ ahụ ka ị ya afụ 2 AM ebe moto ịgba ata ya. Abịa imeri ife n'anya sị mba hapụ na onye nke na onye nke anyị. So that's the things that Lagos teach you. The whole lifestyle of opportunity makes a big difference. Ịbụ onye Ozubulu. Ozubulu bụ nnekwute obodo ama n'ala Igbo. A na-ekwu obodo enwere ife obodo ji adị ebube. Kedu ife ị ga-asị na Ozubulu ji wee dị ebube? Ịgba mbọ. Ịma na apụtara abịa sịrị na Amaka Ife na Ozubulu bụ onye nzuzu na Nnewi. Ọ dịka okwu aha bara anyị ime. Ụmụaka be anyị wee ṅụọ iyi na anyị agba mbọ. Take your personal. Yes. For ine n'anya enwere ife dịka a revolution for the past 10 years na ụmụaka Ozubulu. Ma my cousin Ifekodo ha ncha onye ọbụla mapụta gbaba mbọ. Out of nowhere. Ịbatazi Ozubulu kịta n'ịrụrụ n'enu is so big deal maka ndị rugoro ụzọ ehikazi. So ọ dịka enwere prosperity, breakout of prosperity, ọganihu ju Ozubulu. So ịgba mbọ ahụ ka m mekwukene ụmụaka Ozubulu. A sị na ije South Africa na ndị Ozubulu ka nkụ na ije so place mana enwegasị ihe eji ama obodo. For example, ọ dị ka India bụ ndị Anam. Why is this so? Ịma na ife na-eme bụ ịbịa nene akụkọ anwa dịka bagidoro wee baa Canada. Ọ dịka agachara obodo 20 before eruo. Mana ịbịa n'ije South Africa from oge ahụ o sibekwuo n'ike kịta. Mana oge ahụ ọ dịcha visa free for 3 months. So that's the major reason. Ị na-anye nọ na ngwa ekwubu m ige ntị nọ na nkwu maka dịka 10 years ago. South Africa dị free. So and ife ọbụla kpọpụrụ n'obodo ahụ oversea. Yes. So it became an oversea dị anyị nso.
Yes. ije. So I think no ife butere and ịmago ofu abago ebu ọba and ndị be anyị ma akpọrọ ibe ha onye pụtanya nyere ibe ya aka. So ụmụ ọzọ bụ nke pụọ the pioneers ha akpọrọkwa ndị ọfụ banye. So ọ ka o si wee mee. Ife mee ha iji ihe nne ebe ahụ nnọọ. Just like you said, na nyabo na okwu a etegokwa aka fakwubeli na amaka m ife na ọzọ obologbo nzu. Amụrụ m nnụrụ ya. Akwa ya? Yes. Apụta m ụwa na-amị ya. And in the real sense, ịbakwa na a na-emekọsịkwa, ịfụkwa na that mentality dịkwa on both sides still. Ịma na onwe ife eji mara ndị ọbụla. Nnewi bụrụ uche ka eji mara ha. So gị na ha meet ha kwa uche ahụ ka ha etinyekwa on the table or their own medium of exchange. Yes, their currency. Their currency. Or their currency. So if ọ ka ọ dị, you know. I want to make healthy living a culture in our society. The time to make exercise, you sweat. That sweat is very important. Ibana garden, bela akwụkwọ very natural food. Or if your body need it, just in your body to choose. Enwe ihe okwu that I love that na unu tonyi na anọ the thing take there up as a challenge. Yes. Enwe ihe bụ na some people ana akpọga aja afa. You dey pick your offense instead of being challenged. Part of what I teach, because I do a lot of mentor training around the world. Part of what I teach people, embrace obstacle. Let obstacle be the way. Nya n'ime ebe ahụ ọkụ na-agba ka ị agafekwa wee ruo ebe ị na-eje. So I always tell people na behind ife ọbụla ya bara uru. Ife isi ike ọ ya dị ka o siri ike, mana ịba ya ifu na o sighi ike. Kọwala kedu onye bụ Bishop Kene Ifepe? Okay, daalụ. Bishop Kene Ifepe bụ onye ọzọ amụrụ na Lagos. I tokwa na Lagos. Esi m na family of 6 IDC. Ụmụ nwoke 5 na ofu nwanyị. Agụrụ m akwụkwọ na Lagos for primary school, gụzie na DMGS. Maka na nna m na-akpọnata onye ọbụla ụlọ. Ilu ha ego secondary school ịnata. So agụrụ na DMGS, graduate na DMGS. Jebezi obodo oyibo. So apụ m na Nigeria as early as 1991 ka m pụrụ n'obodo a. Nata briefly 94 pụkwa. Bazie Canada na 1997. Ebe a ka nọzi throughout till today. Wow. Kedu house gị na DMGS? Livingston. Oh, I'm in Washington. Washington, okay. Yes. Yeah. I visited the other day where they know na akwụkwọ ndị ọgaranya. Yes. Ọgaranya abụ ọsọsọ n'ego nọ n'ife niile. Yes. My reputation, my afa. Yes. And there is eziokwu. Yes. There is eziokwu. Yes. So life has to do so much for me. Religion, it's nothing. Self-development. Ebo onye kwesịrị ịbụ. Ịghọtago? Ife ọbụla ị na-eme, chọpụta onye ịbụ. O nwere ike Chukwu nyere iji bịa ụwa. Onye ọzọ enweghị. Chukwu meghere ụwa chọrọ ka afịa buo n'ụwa. Ọ chọrọ ka ị gbagote enigwe. Enigwe adịgo. Ndị mmụọ ozi anọghị ya. Ife o kere mụ na gị bụ mmeri ife ọma na-aga. Ka mụnwa na-akwadoghị asị onye na-emerụ m ife ọma. Ka ụmụ ụwa na-afụ ife ị na-eme wee kwetakwa n'onye mbụ. Mana ya tọnụ gị upside down. Wee baa mbụrụzie pastọ kịta mpụta agụụ ka na-agbụ anakọrọ gị nke iji eji. I had a young girl bata ọnụ ka the other day sị m na ụgwọ akwụkwọ ya. Nsị a gịnị mere ụgwọ akwụkwọ? Ọ sị ejikwasị ya na-eburu ya amụma. O wee were ụgwọ na Chukwu si ya tinye ụgwọ akwụkwọ ya. O tinye ụgwọ akwụkwọ ya. Ụgwọ akwụkwọ kụọ amụ prosperity nwa ọ na-achọ ọfụọ. O jekwuzie pastor si ya na ọ maghị ife mere na ọnya na Chukwu ya ejezikpe. And so my own philosophy bụ before I demand tithing from you, I will give you the way to make the money, because a pastor is a pathfinder. Thank you for watching Gbam. Would you like to be heard? Do you have a story you'd like to tell to the whole world, or a God-given talent you'd like the whole world to see? Or would you like us to take your brand and business to the next level? Come now to the most popular Igbo interview in the whole world, Gbam. Contact the numbers on your screen today to place an advert or be our guest. Kindly follow us on all social media platforms, Facebook and YouTube at Young Content Factory and Gbam Interview, Twitter and Instagram at Young Content Factory. Thank you.